I came to Osun-Osogbo to witness one of the most important traditional festivals in Yoruba culture, but I wasn't prepared for everything I was going to see. From drummers and traditional masquerades to people dressed as Eshu, Eyo, Aje, and Ogun, to worshippers performing different forms of traditional practice within the sacred environment. And somewhere along this journey, I began to understand that Osun-Osogbo is not simply a festival, it is a living expression of Yoruba spirituality, history, and culture. I arrived in Osogbo with one simple objective: to see the famous Osun-Osogbo Festival for myself and understand what makes it so significant. But before I could understand what was happening around me, I needed to understand the place itself. The Osun-Osogbo Festival is deeply connected to the history of Osogbo and Osun River, and its traditions have been passed down through generations of Yoruba people. At the center of the celebration was the Osun-Osogbo Sacred Grove, a forest that has remained an important spiritual and cultural space for generations. For the people who come here, the grove is not simply a beautiful piece of forest. It is a sacred environment where people maintain a relationship with the spiritual traditions they inherited from those before them. Àwa fún ọdún ìyá mi Ládékojú ẹ̀bọ̀ra tí ń gbénú omi Ọ̀ṣùṣẹ̀gẹ̀ṣẹ̀ olóòyà ayò tí a máa ń wá lọ́dọọdún. Òun náà ni gbogbo wa tún wá fún báyìí. Òṣogbo túmọ̀ sí ire, ọlá, àlàáfíà àti ọmọ, nítorí ọlọ́mọ yọyọ ni ẹni tí òbí tó bá ní tọ́jú ọmọ. Òun lálágbo lódò, òun lálágbo awo àrùnsàn, aboyún mú àgbo rẹ̀, ó bí wẹ́rẹ́. Ẹni tí òbí ó dọlọ́mọ, ẹni tó ti bí ó wò láwòye, tí èèyàn bá ti nígbàgbọ́ nínú ẹ̀, ó di dandan kó ṣoore fún un. Lọ́dọọdún bá ṣe ń wá rèé. Ó ti tọ́dún mélòó tẹ́ ti ń wá màmá? 15 years mi rèé tèmi ti ń wá o. Ọdún yìí ló pé 15 years tí mo sì ń wá, tí mo dẹ̀ ń béèrè kan tó dẹ̀ ń ṣe fún mi, tó ń ṣe fún mi ní gbogbo ìgbà. Ẹ jọ̀ọ́, báwo ni wíwá sí bíbá ṣe rí ní àti ọdún 15 sẹ́yìn? Báwo ló ṣe rí nígbà yẹn sísìn?
Bó ṣe rí náà ló ṣe wà, omi ò lọ bí kọ́kọ́. Bó ṣe sọ̀ lọ́dún tó kọjá náà ló ṣe sọ̀ lọ́dún yìí. Omi ò kúrò níbẹ̀. Alábòsí ni kì í rèdí Ọ̀ṣun. Tí èèyàn tó bá ti ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun, tó bá ti dúró ti tó gbé dání tó gbà, ó di dandan kí ó gbé ẹ lówó, kó gbé ẹ sọ́lá, kó gbé ẹ síre. Gbogbo tẹ́nì kọ̀ọ̀kan bá ti dì mú, yálà ó jẹ́ Christian, yálà ó jẹ́ Muslim, yálà ó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe, ó di dandan kí àdúrà oníkálukú kó gbà. Téèyàn bá ti ní ọwọ́ mímọ́ tó ṣẹ̀ ní àyà funfun lórí, torí alábòsí kì í rèdí Ọ̀ṣun. And listening to people who have lived with these traditions for years made one thing clear to me. Understanding Osun-Osogbo requires more than simply watching the colorful procession. Orúkọ mi ni Chief Mrs. Yeye Ajé of Osogbo land. Osun-Osogbo jẹ́ nǹkan pàtàkì nílùú Nàìjíríà fún oore tó ti ṣe fún àwọn èèyàn. Bí ẹlòmíì ó ń wojú ọmọ tó bá sunkún débẹ̀, á ṣe oore ọwọ́ ẹ̀ fún. Ẹlòmíì àánú ní oríṣiríṣi ọ̀nà tí oníkálukú fi ń wá oore àti àánú tó bá dé ọ̀dọ̀ ẹ̀, ó ń ṣe fún wọn. Táwọn èèyàn dẹ̀ ń wá lọ́dọọdún tó wọ́n ń ṣèdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ọmọ bíbí wọn bí èmi sínú bí ni, sínú ìṣẹ̀ṣe ni. Nígbà tó Ọ̀ṣun-Òṣogbo fẹ́ bẹ̀rẹ̀, àwọn èèyàn ló jagun wọlé. Nígbà tó dé stage kan, olójú mẹ́rìndínlógún tí wọ́n ń tàn yìí, àwọn ewin ni wọ́n dá olójú mẹ́rìndínlógún. Nígbà tó dẹ̀ yá, ẹni ọlọ́dẹ tí ń ṣọdẹ lọ́bẹ̀ lórí kíní ojú mẹ́rìndínlógún tó gbé wá sọ́nà Ọ̀ṣun, tó fi di pé wọ́n ń tanná ojú mẹ́rìndínlógún tẹ̀ ń wò yìí. Ìyá Ọ̀ṣun dẹ̀ ní kò gbàbọ̀dè rí, pàtó ní pé obìnrin l'Ọ̀ṣun. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè jagun tó bá ti rí pé ogun ti ń bọ̀, tó bá dé ibi ojúbọ yẹn yóò dúró ni, kò lè wọlé. Wọn ò dẹ̀ ń gbé ọmọ ń bí. Ṣùgbọ́n ìyá yẹn máa ń dáàbò bò, ó lè jáde nígbà míì bí èèyàn tẹ́ẹ̀dẹ̀ nímọ̀ pé òun ni. Tí ó jáde, tí ó dáàbò bò àwọn ọmọ Ọ̀ṣun, tí ó fàbò bò wọn, tí ó súre fún wọn. As I moved deeper into the area leading towards the sacred grove, the atmosphere began to change. There were people everywhere, but everyone seemed to have their own reason to be here. Some had come to worship Ogun, others were connected to Ajé, some were carrying out different traditional rites around the river. And for many of them, this wasn't something they had come to simply watch. They had come to participate. Hi, how are you? Fine, thanks. What's your name? My name is Jordi Barrera. I come from Spain. What are you here to do? Just looking. I'm trying to feel that these people is feeling and to learn more about
their religion because it's a cultural show that it's not easily to find in Africa. It's very special. It's very visible. This is the first time you're coming to Osun-Osogbo. When it's not only the first time to be here in Osogbo, it's the first time in Nigeria. What made you decide to come to Osun-Osogbo? Why? I'm looking this kind of events related with the culture or very very far away culture from my culture. And if I tell you true, it was for ChatGPT. ChatGPT recommend me to come here. Wow. That's incredible. What have you learned from this festival? This festival, What does it teach you? I'm Spanish, and we have in Spanish many people from Cuba. You know, because in Cuba were the Spanish, they speak Spanish, and they practice some things that they are very related with this. And there is a big Cuban community in my country, and now I'm learning, I'm understanding why do they do some things related with their religion. And then I met a young woman who was selling some of the traditional materials used around the festival. Rather than simply telling me what she was selling, she took me through the items one after another. Ẹ jọ̀ọ́, kí ni ìwúlò ilé rà? Ìgbà olókùn olókùn ló ń tì so wọ́n máa fi bọ olókùn nínú ó láwọn kòkó tó máa kó sínú ẹ̀kọ́ tó dìpọ̀ lè máa bọ́ so wọ́n ń dúró fún olókùn. Ṣé nǹkan kan náà ní méjèèjì? Nǹkan kan náà ní méjèèjì. Ilé nǹkan, Eléyìí ni ìyá mi, ìyá mi. ìgbà àwọn ìyá mi. Ẹ ṣe àwọn yẹ kẹ́ ti understand nǹkan tí mo ní. So ó ní àwọn òòṣà kan tó máa kó sínú nǹkan olókùn tó di pé wọ́n máa bọ́. Ṣé ẹ lè ṣàlàyé àwọn nǹkan tó wà nílẹ̀? Ó lè ṣàlàyé most of them ṣá. So eléyìí wà ìyá mi ní lòun wà sẹ́ǹtì pẹ̀lú eléyìí nígbà èṣù ó láwọn èṣù òrìṣà èṣù náà wà nínú òkùnkùn kan lè máa bọ òun náà and this one also ilé orí bí pé bí àyàn fẹ́ bọ orí yìí ó sì so ìbọ wà ní ibẹ̀ ló máa pa ẹja sí ìyẹn náà fi ń bọ orí so eléyìí ìgbà ajé ni ajé ni so bí láwọn kan tó máa kó sínú ìtìtò wọn náà tí kò tó di pé wọn lè máa bọ òun náà. Àwọn ìlẹ̀kẹ̀ wọn tó wà lẹ́yìn, ṣé ó ní ìtumọ̀ àbí? Fún bí àpẹẹrẹ ńsìn, tèmi bá wò, ṣé ó lélẹ̀ tí mo lè wò? Ó lélẹ̀ tí àwọn ìyá mi, àwọn nǹkan tẹ́ mention ní ilé. Ó ní yàtọ̀ sí àwọn eléyìí báyìí sí àwọn ifá lónìí eléyìí ẹ máa rí pé akọ babaláwo sí i àmì níwá tó yẹ pé ifá lásán ló la kọ sí ọ ẹ wá rí this particular one ẹni tó bá ti tẹ fáànì kan ló máa lò torí odù tí ó wà níbẹ̀ oríṣiríṣi ògùn ni so odù tó bá bí oníkálùkù ló máa lò fún so ó wà fún pé babaláwo nìkan tó ti tẹ fáànì kan ló lò lò eléyìí so eléyìí wà fún ẹgbẹ́ ni eléyìí wà fún so eléyìí Egúngún ló wà fún eléyìí wà fún Ajé Ọbàtálá Ọya Èṣù eléyìí wà fún ìyẹn wà fún Ọ̀ṣun tí pẹ̀lú ajá rẹ̀ náà. Ta ló lè lélẹ̀? Àwọn ìyá Ọ̀ṣun wọn máa ń lò ojú tó máa fẹ́ bọ Ọ̀ṣun lò tó máa fẹ́ bọ Ọ̀ṣun báyìí nìkan tó máa fẹ́ sọ̀rọ̀ àpapọ̀ báyìí kò nǹkan sí eléyìí wá fún un. Ǹjẹ́ ó ní implication ọkọ̀ tí bá lò àbí bẹ́ẹ̀ ṣe ni bẹ́ẹ̀ bá fi ń ṣe ìyá Ọ̀ṣun? No, èmi ni mò ń tà so mo lè mí fún àwọn customer tí wọ́n lè lò àná sì tó yẹ pé bí a fẹ́ báyàn bọ̀ nìkan náà a máa lò Ọ̀ṣun ṣá anything Ọ̀ṣun a máa lò so Ọbàtálá ní títí ẹ̀ àwọn òrìṣà ọkàn náà ní títí wọn tó jẹ́ irú eléyìí this particular one is for Ọ̀ṣun Iyemọja
What I found interesting was that these were not simply souvenirs or decorations. Each item had a meaning and a place within the traditional practices surrounding the festival. Eléyìí báyìí Iyemọja ni. Eléyìí eégún. Eléyìí Ògún. Ẹ ti pè fún Ògún. Ìyẹn kọ́. Iyemọja ni same thing pẹ̀lú eléyìí. Ògún leléyìí. Eléyìí ó sì èsì ìlú. Ó sì èsì ìlú. So àwọn eléyìí wọ kẹ́rì àwọn babaláwo ní máa ń lò. Táwọn náà bá ń rúbọ lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n máa níbi eléyìí gẹ́gẹ́ bí ìyẹn ṣe wà fún Ọ̀ṣun. Eléyìí náà wà fún Ifá. So èrè eléyìí Ṣàngó ni. Ṣàngó ni eléyìí wà. Eléyìí ni ọdẹ. Ọdẹ leléyìí wà. Eléyìí Ajé. Ṣáwọn tí àwọn tó ní tó lo gbogbo kínní yìí ṣé ó ní ọ̀nà kan tó fi ń gbà mọ̀ wọ́n tó fi ń gbà dá wọn mọ̀ àbí kí nìdí tó fi fún wọn ní àwọn kínní? Most of them irú eléyìí báyìí ṣì ìṣalájé ni. Most of them máa ń rà pé wọ́n máa ń bọ́ torí èṣù á ní different type of èṣù. Èṣù pọ̀, èṣù já wà, nọ́mọ̀ èṣù wà, èṣù alájé wà, oríṣiríṣiríṣi ni èṣù wà fún. So bíbọ náà ni most of them wà fún. Àná fún àwọn ẹlòmíì máa ń rà pé àwọn fẹ́ bí design ilé àwọn pé kó káwọn kọ̀ láìpẹ́ lásán. Àwọn ẹlòmíì máa ń rà fún. Àwọn ẹlòmíì ò kí ń bọ́. No, àwọn ẹlòmíì ò kí ń bọ́. Àwọn ẹlòmíì máa ń sọ pé bóyá àwọn fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Tẹ́ ó bá ti wà pẹ̀lú ìgbà rẹ̀, irú eléyìí báyìí ó lè ní gbá nílá máa ń ṣe gbá Ọ̀ṣun nílá, Iyemọja nílá, àwọn ẹlòmíì máa ń gbé sínú. Àní ẹlòmíì lè fẹ́ ṣe ọdún bẹ́ẹ̀ pé wọ́n máa ru èrè yẹn dé lẹ́yìn wọ́n bá ti lọ sí odi ẹ̀yìn rẹ̀. Ìwọ ọ̀la ń sin báyìí ẹ máa rí most of them. Bẹ́ẹ̀ pé wọ́n máa wù lórí, wọ́n máa wù tẹ̀lé àwọn tó bá wù bá lẹ́yìn. Kí lorúkọ tí? Orúkọ mi Àjíkẹ́ Onílẹ̀kẹ̀. Àjíkẹ́ Onílẹ̀kẹ̀. Ṣé ọmọ Ọ̀ṣun lẹ́yìn náà? Sure. Ṣé wàá gbé rẹ̀? Ṣé o? But the sacred grove wasn't only full of people. It had its own residents. They were completely unbothered by the crowd, and apparently they had their own festival to attend. Then came the sound that seemed to bring everything together, the drums. As the rhythm grew stronger, more people gathered, and suddenly the atmosphere around me felt completely different. At the center of the main procession was the figure many people had come specifically to witness, the Arugba.
the young woman entrusted with carrying the sacred calabash. Ọ̀sùn ṣẹ̀gẹ̀ṣẹ̀ tá ń bọ̀ tó jẹ́ pé ọ̀la yìí ni tí gbá bá ń lọ sódò èmi àti gbá bá ṣèjọ ríra wa lẹ̀ sí ń wò mí irúmọlẹ̀ gbẹ̀yìn o irúmọlẹ̀ gbẹ̀yìn. For those watching from outside, it may look like a procession, but within the tradition, the Arugba carries a much deeper significance. I learned that the Arugba literally refers to a person who carries the calabash. During the Osun-Osogbo Festival, the Arugba is the young maiden chosen to carry the sacred calabash as part of the procession to the Osun River. Within the tradition, the Arugba is not simply a performer taking part in a colorful procession. She occupies a deeply symbolic position within the festival. The calabash she carries is associated with the offerings and sacred responsibilities connected to the procession, while her journey towards the river forms one of the most significant moments of the celebration. But while the procession was unfolding, I witnessed something I honestly wasn't expecting. A woman in the crowd suddenly became extremely distressed and appeared to lose control of herself. People around her immediately tried to hold and assist her. The drum was still beating, the procession was still moving, and the atmosphere around us was intense. I couldn't tell you exactly what caused what I witnessed. But within the traditional understanding of the people around me, moments like this can be interpreted through spiritual beliefs and experiences that are difficult to explain from outsiders' perspective. Eventually, I reached the area around the Osun River. Here, the atmosphere became much more personal. Some people came to pray, others performed traditional rites. Some simply stood quietly within the sacred environment. And watching them, I realized something important. Not everyone who comes to Osun-Osogbo comes for the spectacle. For some people, this is faith. I had come to Osun-Osogbo expecting to document a festival. Instead, I found history, spirituality, art, nature, commerce, community, and generations of people meeting in one place. But perhaps the biggest question isn't whether the tradition has survived until today. The bigger question is whether it can continue to live in the generations that comes after us. Because culture doesn't survive simply because our ancestors practiced it. It survived when someone decided that it is still worth carrying. Kò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀ nítorí pé ìṣẹ̀ṣe ò lè parun. Láyéláyé ìṣẹ̀ṣe kò lè parun. Kò sí kankan lè sọ àwọn tó náà fẹ́ paná Adébọ̀rú kò lè ṣeé ṣe. Oníkálùkù ni kò mọ̀ nǹkan tó bá gbé dání. Tó bá ti mọ̀ nǹkan tó gbé dání ó di dandan kó ṣàṣeyọrí. Ó di dandan. Tí yóò bá ti nú inú bíbí sọ́mọlàkejì. Nítorí alábòsí kì í rédíò Ọ̀ṣun o. Tó bá ti pọmọ ọlọ́mọ lẹ́kún ó di dandan kó pò náà lẹ́kún. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Torí tẹ bá rí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ nísìn bọ́n ṣe ń ṣe láìfù wọn, bọ́n ṣe ń ṣe ayé wọn, tí wọ́n bá súnmọ́ ìṣẹ̀ṣe kò ní sí àwọn ìwà jagajaga yẹn ní ọwọ́ wọn. Ìṣẹ̀ṣe ò lè parun,
ìṣẹ̀ṣe ò ń ṣe nǹkan tó lè parun láéláé torí pé àbáláyé ni gbogbo ẹ̀sìn ó bá ṣẹ̀ṣe láyé ni so kò lè ṣe nǹkan tó lè parun. As I left Osun-Osogbo, I realized that I had come looking for a festival but found something much bigger. A reminder that culture isn't something we only read about in history books. Sometimes it is still breathing around us, and sometimes you simply have to go there to see it for yourself. Different cultures, shared values, one Nigeria. I am Haysilver Ọmọ Ìyá Ológì. See you on our next journey where we discover and celebrate Nigeria together.